3 sessions that are under that I'm going to moderate. And the first one is going to be on the effects of corruption on the education system in Africa, lessons from country experiences. And this afternoon, I have the pleasure of inviting Professor Lugano Kusiluka, the Vice Chancellor of the University of Dodoma here in Tanzania, to make his presentation. It's going to run for about 15 minutes or just slightly more, and then we will have about 15 minutes to make interventions. So be prepared as he makes his presentation. You can note your questions, and then at the end, we'll share those 15 minutes among all of us so that we can keep time, but also give an opportunity to as many people as possible. Professor, you have the floor. Jamani, habari za mchana. Ninawasalimu kwa jina la Afrika ambao tunatakiwa tuifanyie kazi, ndio sababu tuko hapa. Moderator, I'm going to speak in my lingua franca kwa sababu we want to promote Africa and whatever it has. Kwa hiyo jamani, nazungumza leo kuhusu habari ya rushwa katika sekta ya elimu, na title iko hapo, lakini nimeweka ya kwangu, Stealing the Future of African Generations because of Corruption. And ilitakiwa iwe ni kwa kuanzia elimu ya awali mpaka chuo kikuu, lakini natamani kuzungumza zaidi kuhusu elimu ya chuo kikuu kwa sababu sisi wote tuliopo hapa tumefika chuo kikuu. Na kwa hiyo kama kuna watu ambao wanatakiwa wahojiwe kuhusu rushwa katika Afrika ni sisi, wala kuna mwingine. Na wote tunajua elimu ni msingi kabisa wa jamii, na hakuna anayeuliza wala kupata shida kwenye hilo, lakini elimu msingi wake ni heshima kwa mwanadamu, na lengo ni kumwendeleza mwanadamu. Na kwa sababu hiyo, kama jambo likiharibika kwenye elimu, kimsingi kila kitu kinakuwa kimeharibika. Sasa tumezungumza sana habari ya rushwa katika elimu, na kule Armenia hawazungumzi habari ya rushwa, wanasema ni uvunjifu wa uadilifu. Kuna mmoja alisema rushwa haipendezi, ila the opposite of corruption is actually integrity. Kwa hiyo they are talking about violation of integrity rather than corruption, in order to make that everybody is comfortable. Kwamba kuzungumza habari ya rushwa sio kitu kibaya, ni kitu cha msingi. Lakini rushwa haijaanzia Afrika. Vizazi vya Kiafrika vya mwanzo kabisa, na sisi tulikotoka, sisi tuliozaliwa miaka ya 60, habari ya rushwa ilikuwa haizungumzwi. Kwa kweli ilikuwa haipo. Na mimi naweza kusema toka nimeanza darasa la kwanza mpaka nimemaliza PhD, sijawahi kupata madhara ya rushwa. Ila nimekaa kwenye vyuo vikuu zaidi ya miaka 20, nimeishi karibu na rushwa. Na sababu ya kuja hapa leo sio kwa sababu ni Vice Chancellor wa Chuo Kikuu cha Dodoma, ni kwa sababu nimepata fursa katika nchi hii kufanya kazi katika vyuo vikuu vya umma 5. Na UDOM sijamaliza hata mwaka. Na bahati mbaya nimekuwa nienda vyuo ambavyo vina changamoto kidogo. Kwa hiyo na mimi naweza kuitwa changamoto jina langu kama mnataka. Kwa hiyo it's not African. Corruption is not African. Actually, it is evolution from humanistic kwenda kuwa materialistic. Tamaa ya mali kuliko utu ndio imetupeleka kwenye rushwa kwa sehemu kubwa.
Bahati mbaya hatujafanya utafiti wa kutosha kuhusu rushwa, hasa katika sekta ya elimu, na ndio sababu vitu vinavyozungumzwa kwenye sekta ya elimu kuhusu rushwa ni vichache sana. Tunazungumza habari ya rushwa ya ngono, hiyo ndio maarufu kweli, kila mmoja akitajiwa hiyo anashtuka. Tunazungumza habari ya kupata degree ambayo hujaisomea au maksi za chupi, hizo ndio zinazungumzwa kweli. Na kwa sababu hiyo pia tumeacha kundi moja kubwa katika kuzungumza rushwa. Tumemwacha mwanafunzi mwenyewe. Sisi ambao tumekaa kwenye vyuo vikuu muda mrefu, sasa hivi tunaona kwamba wanafunzi ni washiriki wazuri wa rushwa. Na ninaomba mnaotaka kufanya utafiti siku hizi kwenye rushwa, msimtarget mwalimu wala management peke yake. Mtarget pia na mwanafunzi mwenyewe. Na huyu mwanafunzi tunayemzungumza, sina uhakika kama ni mwanafunzi mtoto wa Kiafrika wa kweli. Huyu ni mwanafunzi ambaye actually kwa sehemu kubwa ni mtoto wa kimataifa. Kwa hiyo tunahitaji kufanya utafiti wa kina zaidi kuliko ambao tunaozungumzia sasa, na ambao utahusisha watu wengi zaidi, na mwanafunzi sio wakati wote aonekane kama ndio ameonewa. Na direction ya sasa hivi imekuwa ni kwamba wanafunzi wanaonewa, lakini si kweli. Kuna changamoto, tuna changamoto. Sitasema rushwa ni nini, wote mnaifahamu, lakini kwenye sekta ya elimu rushwa inakuwa ni jambo la msingi sana, kwa sababu inawahusu vijana ambao ndio ulimwengu wa baadaye, na ulimwengu ambao wote tunaohangaika sasa hivi tunautengeneza huo ulimwengu. Kwa hiyo umuhimu wake unakuwa hapo, na rushwa imejidhihirisha katika namna nyingi sana, lakini niseme tu kuna mafungu makubwa kama manne. Rushwa ya kisiasa, na hasa katika vyuo vikuu unakuta rushwa ya kisiasa inakuja kwa namna gani? Viongozi wote wa vyuo vikuu kwa namna moja au nyingine wanateuliwa na serikali iliyopo madarakani. Serikali yoyote iliyopo madarakani ina chama kilichoiweka pale, na kwa sababu hiyo huwezi kuwa kiongozi katika chuo kikuu katika nchi, na nimesoma kama papers 50 hivi, zote zinakubaliana kwamba siasa zimeingia sana kwenye vyuo vikuu. Kwanza kwa kuweka viongozi ni mojawapo ya sababu, lakini pia siku hizi vyuo vikuu vinafanya biashara. Ni taasisi ambazo biashara zinafanyika, ni taasisi ambazo manunuzi makubwa yanafanyika, na viongozi wa kisiasa hawajazuiliwa kufanya biashara. Kwa hiyo pia na wao wanaweza kuwa na interest katika vile vinavyotokea katika chuo kikuu. Wanaweza kuwa na interest ya kupata tenda, wanaweza kuwa na interest ya kufanya chochote, biashara halali. Lakini anapokuja mwanasiasa, mtu mwenye nguvu, anasema anafanya kitu halali, wakati mwingine ni vigumu kutofautisha kati ya matumizi mabaya ya nguvu aliyonayo na uhalali wa shughuli anayoifanya. Lakini pia siku hizi wanawatumia sana wanafunzi walioko kwenye serikali za wanafunzi. Siku hizi ni wanasiasa wazuri, ni wahamasishaji wazuri, ni wapigaji kura wazuri. Kwa hiyo hao huwezi ukawatenga. Kwa hiyo tunaona pia kuna interest siku hizi za kupata degree kubwa ndani ya vyuo vikuu bila kuzifanyia kazi. Ipo. Wala haya mambo tusiyazungumze kwa kumung'unya maneno, vinginevyo tutakuwa tunadanganyana hapa kwamba tunataka rushwa iondoke. Tuzungumze tukiwa wazi. La pili ni katika eneo la utawala na bureaucracy. Utawala na ukiritimba umesababishwa sana rushwa katika sehemu nyingi. Vitu vidogo vidogo kabisa, kwa mfano kwenye kutengeneza mitara.
kuingiza wanafunzi vioni. Ukabila uweze kutenga, urafiki uweze kutenga. Lakini katika Tanzania kwa bahati nzuri sana, nasema sana, kwamba tumefanya vizuri katika eneo hili. Kwa kuwa admission for now in Tanzania is actually done by each university. What the Tanzania Commission for Universities does nowadays is actually to cross through the qualifications which you have set yourself as a university and your senate. And because of that one, we cannot blame the Tanzania Commission for Universities kwamba imeingiza wanafunzi wabaya. Kwa hiyo kila chuo kinawajibika, na kwa kweli sisi makamu wakuu wa vyuo sasa hivi tunawajibika sana kwenye eneo hilo. Tunabanana sana na watu wetu. Jambo likiharibika limeharibikia hapo. Lakini kuna rushwa kwenye elimu, academic fraud iko kwa namna nyingi. Mtu hajafanya thesis, amefanywa thesis, amepewa marks za chupi, amepewa marks za aina yote, amepublish kwenye journals ambazo hazieleweki ili aweze kupanda, awe profesa, awe nani. Kwa hiyo kumekuwa na udanganyifu mwingi katika maeneo haya. Sasa huko kote ukitafuta papers ambazo tumeandika Mtanzania kama watafiti kuhusu eneo hili huzikuti. They are not there. And that's why I'm saying to work on perception. Very good, I do agree. But good research is scientific. Ili tuweze kumake inferences, tuweze kusema hiki ni sahihi, we have to undertake good quality research. Na kwa sababu hiyo, katika Afrika ni nchi chache sana ambazo zinaonekana zina rushwa, lakini ni kwa sababu katika nchi hizo utafiti umefanywa na watu wanasema sana. Ukitaka kusoma sehemu ambayo imeandikwa sana rushwa in this continent, South Africa utaikuta, Nigeria utaikuta, Kenya utaikuta, and a few others. It is not because these countries have high rates of corruption. It is simply because there's a lot of work to unveil the challenges of corruption in those countries. Okay? Alafu kuna mambo ya sex, nimesema hayo, lakini I'm interested to talk about this area. Wanafunzi wanashiriki vipi kwenye rushwa? Sisi walimu, sisi viongozi tumo, na wakati mwingine tumekoezi, tumefanya, lakini ushiriki wao, nchi nyingi zinajitahidi kutoa mikopo kwa wanafunzi. Uzoefu tunaoona sasa hivi, kuna matumizi mabaya ya fedha za mikopo. Wanapofungua chuo wamepata mikopo, hapo naonyesha jinsi wanavyotumia. Siku za mwanzo wakiwa na bumu wanajimwaga sana, wanakula vizuri, wanakula kuku, wanakunywa bia, tena Henken. Baada ya muda wanaanza kula jirani na campus pale, imeanza kupungua. Karibu na mwisho wanarudi mabwenini, wanaanza kupika vyakula huko sasa. Manake hawezi sasa kula hotelini wala kwenye kantini, na huko sisi tumezuia wasipike mabwenini ili wasiunguze majengo yetu. Unakuwa mwanzo wa ugomvi. Mwisho kabisa, kuna wanafunzi karibu na mwisho wa term virtually hawana kitu cha kula. Hela walipewa ya kulipa ada na ya kula. Ada yenyewe hawajalipa, kula hawajala vizuri. Hawa ndio vijana wetu ambao tunatakiwa tuwatetee. Ni muhimu sana tuone kama hili kundi linahitaji attention. Sisi kama wazazi, sisi kama walezi tunahitaji attention kubwa kwenye vijana. Pili, kamari. Mnaipa jina zuri sana la Kiingereza, betting. Good, it sounds nice. Hii ni kamari tu. Ipe neno lolote, lakini hii ni kamari tu. Na there is a notion now you can easily become rich by betting. And it is true, others have become billionaires because of betting. There's no question about that one. Lakini watoto wetu wanapewa hela, wakifika chuoni wanataka wawe mamilionea, wawe mabilionea, wanaingia kwenye kamari, kwenye casinos, kwenye mtandao. They spend a lot of time. Kwenye kamari kuna kupata na kupoteza. Sasa wakipoteza inakuwa ni issue. Ada hawajalipa,
hela ya chakula hawajaweka, mitihani hawajalipia, hawana hata hela ya kuishi. Sasa kwa kuwa hawana hela, kimsingi kwa sheria za vyuo, kwa kuwa hajalipia mitihani, hajarejista, hajafanya nini, anatakiwa arudi nyumbani au anatakiwa fukuzwe. Hapo sasa ndio siasa inapoingia. Na mimi pale UDOM tuna kazi kweli kweli, manake viongozi wote wako jirani na mimi. Bunge lipo, mawaziri wapo, viongozi wa katibu wakuu wote wapo. Kwa hiyo akitoka pale amemaliza au amepoteza hela kwenye betting, kwa katibu mkuu, kwa mbunge, kwa nani, hawa ni mapiga kula. Kwa hiyo wakisema hoja zao lazima zisikilizwe. Okay? Kwa hiyo watoto ambao walipewa mkopo, ambao na mimi natoa fedha zangu na wewe unatoa fedha zako, tunawalipia, wamecheza kamari, wamepoteza fedha, ghafla wote wanageuka kuwa watoto wa wakulima. Na akisha kuwa mtoto wa mkulima, sisi kama taifa tunawaangalia kwa namna tofauti. Ukifuatilia hajawahi kuwa mtoto wa mkulima. Wengine wanakula fedha za baba zao, tena baba zao maprofesa, madaktari na nini. Wakati mwingine akikosa kulipa ada, tunampigia babake, mama yake, wanaanza kushangaa, mbona huyu jamaa tulishampa hela? Tunamwambia bwana, huyu jamaa hawezi kufanya mtihani kwa sababu hajalipa kitu chochote. Lakini akiwa darasani akikolapse, hajalipia bima ya afya, inabidi tuchukue magari yetu tumpeleke hospitali. Ndio kizazi hiki tulicho nacho. Kwa hiyo akishasema mimi mtoto wa ukulima, na sisi tulishaagizwa huko kwenye vyuo vikuu kwamba ninyi waheshimiwa kwenye vyuo vikuu huko mnatakiwa kuwa sensitive, msinyanyase mabinti na vijana, watoto wa wakulima ambao ni wapiga kura wetu. Sasa sawa, hajalipa ada, halafu chuo akijapata ada, na kwa hiyo akijanunua vifaa vya kufundishia, na yeye anakaa darasani mle, uweze kumtofautisha ana lebo ambaye amelipa ada na hajalipa ada. Si mtoto wa mkulima bwana, tunatakiwa tusinyanyase. Kwa hiyo anakaa pale, baadaye projekta imekufa, anakuwa wa kwanza kulalamika kwamba projekta mbovu, ubao mbovu, lakini ada aliyotakiwa kuchangia tena aliyopewa mkopo hajaitoa. Baadaye na yeye anahamasisha wenzie, inakuwa ni shida. Wanafunzi wanaanza kusema bwana, uongozi ni mbaya. Na kwa kuwa ni utoto wa ukulima, ni kweli, na wote tunaungana, uongozi ni mbaya. Zamani ninyi mliosoma, registration 2 weeks after the opening of the university, 2 weeks you're supposed to have registered. Kwa sasa kwa hawa watoto wa wakulima wengi wanaregister wiki ya mwisho ya semester kabla mitihani haijaanza. Kimsingi tutakuwa tuwafukuze wote. Sasa issue ni kwamba nikiwafukuza wote mimi nitabaki. That is the issue. That is the issue. Lakini hiki ndio kizazi tunachosema tunakipigania. Hiki ndio kizazi tunachosema Afrika ya kesho. Tunafanya nini kwa ajili ya kizazi hiki? Hii ndio hoja kubwa. Lakini wamekula hela, wanaingia kwenye umalaya kwa sababu sasa natakiwa aishi. Wanakula hela, wanaishi pamoja, mke na mme. Mvulana mwenye hela kidogo anageuka na kuwa mme wa binti ambaye amemaliza hela zake, na huyu anakuwa ni mke wa mwaka mmoja tu. Wanapokuja mwaka mwingine anaachwa kwa sababu ameshazeeka. Wale wanaume, wale vijana wanatafuta waliokuja mwaka huu, kwa hiyo anabaki. Uzoefu unaonyesha wanafunzi ambao wametoka hasa katika shule either za wasichana peke yao au wavulana peke yao au shule za mission, wanapata shida sana hapa. Naonyesha mfano hapa. Mwaka jana gazeti la Mwananchi lilitoa picha za vitu ambavyo wanafunzi wetu wanavifanya. Taangalia kushoto kwako hapo, binti anajirusha sijui ni wapi, unaweza kaona hiyo. Ukiangalia kulia, akipata hela ni mtu wa TV, ni mtu wa kila kitu ambayo hajawahi kuwa nacho. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka kusema, hivi vyote tumesema haya ni matokeo tu, lakini the impact of corruption in education
which means we don't have enough resources for education, is here. Africa is a big continent which is compared with the other continents. But when it comes to participation in tertiary education, Africa is shrinking. When it comes to scientific research, Africa is shrunken so much. When it comes to innovation and getting patent and registering patent and other innovations, Africa is virtually not visible. Now, this is the impact of corruption in education. All these others were just manifestations. This is the impact. Okay? Now, last slide. Central briefing in March this year, last year, and these are statements being made by the American system. And they're saying, now it is the time, these were other things, now it is the time for dismantling key networks that enable the often violent kleptocracies in Africa. And therefore, America is planning for a sustained multi-year whole of government efforts to dislodge these networks. And finally, it is the security of America. It is making sure that Africa is not in the hands of the adversaries of America. So, to conclude, what are we saying here? If we don't do something serious for corruption, Africa is likely to go to another phase of scramble for Africa. Africa, rich in resources, is supposed to be a white and bright continent. It is us in education, or because of education, Africa now is a red continent. Blood diamonds, blood gold, blood everything. This is because of us who have been to universities. So, if we have to avoid another conference for dividing Africa, now this may not be the Berlin conference. It may be a Guangzhou conference. It may be a Washington conference. It could be a conference somewhere else. Now taking Africa once and for all, with this scrambled and we survived. I'm not sure whether we're going to survive again. Artificial intelligence is there. I'm not sure if we were anything close to where artificial intelligence is actually going. So we need to do something. We need to bring back. Mbona tunaelekea ulimwengu mwingine ambao sio wa kwetu? Mbona tunaogopa kuzungumza na watoto wetu ukweli? Mbona tunawanyanyasa walimu wetu wanapowafunza watoto wetu? Kwa sababu tuna hela, kwa sababu tuna nini? Gharama yake tutalia kwa muda mrefu, na tumeanza kulia. Kwa hiyo tuendelee kuzungumza, tuweke sheria nzuri na hasa ambazo ziko specific kwa ajili ya sekta ya elimu, kwa ajili ya kuzuia rushwa. Sehemu kubwa ya kesi za rushwa, nikisema Tanzania, sio nyingi ambazo zimefikia mwisho. Nadhani ushahidi ni mgumu, lakini tuone namna ambavyo tunaweza tuka-improve the way we are looking at it. Lakini tunahitaji kuijua rushwa kwenye sekta ya elimu kwa undani zaidi kwa kufanya utafiti ambao uko systematic. Miaka 2-3 chuo kikuu cha Dodoma kilitajwa, UDSM ilitajwa, baadaye PCB wakaja chuo kikuu Mzumbe nikiwa pale wakafanya utafiti. Bado hatujapata matokeo, lakini nilipokuwa nazungumza na wale watafiti ambao tulikaa nao muda mrefu, na nilifurahi kwamba walikuja pale Mzumbe, na watu wangu walikuwa naogopa sana. Nikamwambia, kama ni wasafi, mnaogopa nini? Mnatakiwa kuwa wasafi, mseme ukweli. Lakini ninatamani kuona ushirikiano kati ya taasisi zinazofanya utafiti kuhusu rushwa na vyuo vikuu vyenyewe. Nilipokuwa naiangalia research kama professor, especially the methodology, niliona mapungufu. Na kwa sababu hiyo tungeweza kukosa vitu ambavyo tulikuwa tunavitafuta. Nawashukuru sana kwa ajili ya muda. Ngoja niishie hapo kwamba tuirudishe Afrika nyumbani kwake. Asanteni sana.
Thank you very much, Professor, for that presentation. We have a few minutes to be able to ask a couple of questions, but I think to just summarize some of the things I have heard from Professor is that one, we need to go back to inculcating values, particulars of betting and corruption. They are a value problem, and I think the manifestation is what he has mentioned. But also there is the side that, you know, with prevalent corruption, the resources available for funding education and research initiatives are dwindling. So we will particularly need, if we are to protect the education, which, you know, is one of the biggest budget items on the continent of Africa, but it is, the resources we devote to education are far below what the needs are. So I think fighting corruption will enable us to deal with the issue of you know, insufficient resources for education system. So we have about 7 or 8 minutes for some interventions. So if you have a question or an intervention, you could raise your hand. Yes, if you raise your hand, I see. So I can see about 6 hands. So we'll have that. We'll start with the gentleman on the third table on this side, and then from him we'll come to Professor Mwendambali, and then there was a lady over there in the fourth row, and then another lady to the right, and there's a hand right at the back. Then we'll do responses. So microphone, we need help. I can give this microphone. I have another one here. Yes, Shukran sana Prof kwa wasilisho lako. Limesababisha nikapata kutamani kutoa maoni ya haraka tu. Kwanza nimeshtushwa na baadhi ya vitu katika wasilisho lako, lakini vimenipa fikra mbadala, kwa sababu Chuo Kikuu cha Dodoma kinajulikana kuwa na wataalamu wa mifumo ya teknolojia ya habari. Nadhani ni fursa kwako kama mkuu wa chuo kutafuta namna ya kuwashirikisha vijana pale chuoni waje na ubunifu wa namna ya kuleta michango bila wao kuwa na pesa mikononi. Kwa hiyo itaepusha wao kula pesa za ada za masomo. Lakini pia katika vyuo vyetu kwa ujumla wake, si Tanzania peke yake, duniani kote, hasa kwa bara letu la Afrika, tuachane na dunia. Nadhani tukubaliane kwamba rushwa isiporipotiwa haijawahi tokea. Tujenge utamaduni wa kuwafunza vijana wetu, tusiite elimu. Tunadhani tukitumia neno education inaonekana kama ni kubwa sana, kwa sababu tutatafuta namna ya kuingiza kwenye mitaala. Nadhani tuite uelewa au awareness, ambayo itasaidia vijana wetu kuweza kuelewa kwamba rushwa inatakiwa kusemwa, kurudiwa kusemwa na kusemwa na kusemwa, na wale wote wanaoshiriki vitendo vya rushwa wasemwe na waaibishwe bila kujalisha wako kwenye nafasi gani. Kinachonipeleka kwenye sehemu ya pili, mimi binafsi, kwa wengine wanaonifahamu, nafahamika kama kijana aliyekuwa akienda mahakamani sana. Nimeenda mahakamani mara 159, 159 times in just a period of 5 years in court. Lakini pia I've spent nights in prison. Lakini it's because of my work in protection of whistleblowers, but to make sure that we fight corruption in our country, to make sure that we prevent it even before it happens. But it comes at a price. So, tunatakiwa kuwafunza vijana wetu juu ya resilience, kuelewa space wanayofanyia kazi wakiwa wanafanya kazi. Lakini pia
kuwa reasonable wanapokuwa wanafanya kazi zao, na kuelewa ni nani strategic partner na nani partner, na kujua namna ya kujilinda katika nyakati kama hizi. Asante ndugu. Professor Mwenda Mbali, right at the front. Asanti sana bwana mwalimu mkuu, na kushukuru pia. Ningependa kukupatia hiyo wanayoita kwenye Swahili hongera. Tumewaza namna moja. Nimewaza kama kitabu changu nilichotuma hapa kwenye komite consultative de l'Union africaine, peut-être umeisoma. Tumesema namna moja. À la seule différence, ce n'est pas au sommet qu'on doit combattre la corruption. Il y a une théorie que j'ai mise en œuvre, qu'on appelle la théorie des convergences des phases. F comme famille. Premier palier de la lutte contre la corruption, ça doit se faire d'abord en famille. Là, on reçoit la première éducation. Quand vos parents vous disent voler c'est mauvais, vous comprendrez utaelewa kwa sababu wanasema la upendo, na ikishatoka kwenye familia utafika kwenye ngazi ya shule. Shule inaendelea na nidhamu, na hapo shule inaendelea kufundisha namna ya kuishi, namna ya kufanya kazi. Na ukitoka shuleni sasa unaingia katika jamii, sema ambapo kuna asasi za kiraia, kuna makanisa. Kwa hiyo ni kama cheni fulani ambayo haiwezi kukatika. Na ukitoka katika jamii inakuwa ni serikali inapata sehemu ambayo ya kwenda kuchota wananchi wenye nidhamu ambao wameweza kupata elimu tangu chini, na hiyo ndio inaweza kusaidia katika nadharia ya kuanzia chuo kikuu, kwa sababu ukiwa ni mwanachuo unafikiri kwamba umefika mbali na unafikiri kwamba umesha fanikiwa, lakini ni kwamba rushwa ipo. I thank you very much, Chancellor, but we need to start from the grassroots. On the fourth row, there is a lady over there. Wa nne kuna mwanamama hapo. Thank you so much, Prof, for the insights. Asante sana kwa mawazo yako. Mimi Sefura natoka katika kitengo cha uchunguzi, kuzungumzia matokeo ambayo tunayo kutokana na uchunguzi tuliofanya financial aid scheme, kutokana na namna taasisi ya kuwasaidia wanafunzi. Kwa hiyo matokeo yanaonyesha kwamba there's 5 billion, kuna bilioni 5 ambazo zimetengwa kwa ajili ya wanafunzi ambao walikuwa hawastahili kupata hiyo. Naamini kwamba kwa usaidizi wa kifedha, nadhani kuna masharti ya kuangalia. Kwa mfano Afrika ya Kusini tunaangalia cha peleka na nyingine nyumbani. Swali la kwanza ndio hilo. Je, wale wajenda ya wao wanapata nini ili kusaidiwa vizuri? Na inapomhusu mwalimu wa kike, je, inakuaje? Ninauliza haya maswali kwa uchungu, kwa sababu naona ni huku Tanzania tu ndio tumekazania rushwa ya chuo kikuu kuhusu jenda yake, mpaka mnaharibu ajira za mabinti zetu. Sasa leo nataka kuambiwa hapa, Profesa, chuo cha mwisho ulichotajia ni UDOM. Bahati mbaya sioni mbali, kwa hiyo niseme wazi hata sura yako bado sijaifahamu. Hivi inahusu tu watoto wetu wa kike? Naomba kuwasilisha.
Thank you. Then we'll have the lady and there's a gentleman at the back. Then we'll stop there. Asante sana. Jina langu Abeida Rashid, Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Nilikuwa nakuja tena kwa profesa kuhusu swala la changamoto ambazo umezungumza kwa wanafunzi, na nagongea msumari kwa wenzangu waliopita kuhusu mtoto wa kike. Tunajua 51% ni wanawake. Je, tumeweka mikakati gani kuona kwamba tunanusuru kizazi chetu hichi? Kwa sababu watoto wa kike ndio ambao wanapata changamoto. Nafikiria sote tuko hapa, wote ni mabalozi. Kila maeneo yetu tunaotoka tuone kwamba tunaweka strategy gani kunusuru kizazi chetu cha kike. Otherwise tutakuja kuta watoto wa kike ndio wanaopata changamoto, na wao ndo watakosa ajira, na wao ndo wataingia katika umaskini. Mwisho wa siku wao ndo watakuwa kipaumbele katika hii ni la jumla. Africa Union wao wanatoa award kwa zile nchi ambazo zimepigania katika masuala ya rushwa, wengine waweze kuiga. Lakini pia nafikiria ni vyema tukajua aina za rushwa na jinsi gani ya kuweka smart response kwa hizo rushwa ambazo ziko kipaumbele, ambazo kwa kweli ni changamoto, kwa sababu wengi wetu tunajua rushwa ni ngono, fedha, lakini kumbe tumekuja kukuta hata masuala ya infrastructure na mambo mengine ambayo mimi ni katibu mkuu, lakini angalia jamii yetu tulioiacha kule, kwa kiasi gani wanaelewa. Hapo naunganisha kwamba community engagement ni kitu muhimu sana. Sisi wote hapa wataalamu tuna nafasi tofauti, lakini je, tuangalie wenzetu walikuweko vijijini. Je, swala hilo wanalijua? Asante katibu. Asante mheshimiwa. Nilikuwa na mengi, lakini mwisho nilikuwa naomba kwamba tuangalie root cause ya problem, kwa sababu mmezungumza masuala ya research. Nafikiria ni vitu muhimu sana katika asante sana Profesa. Naitwa Dininga, natoka taasisi ya Dunia Salama Foundation. Kwanza nikupe pongezi kwa hiki ambacho umetonsha siku ya leo. Kuna baadhi ambavyo tulikuwa tuvifahamu. Kama ulivyosema, moja ya changamoto kubwa ambayo ipo kwenye vyuo vyetu vikuu ni swala ya rushwa ngono, na waathirika wakubwa wanaonekana ni watoto wa kike ama mabinti. Na nyinyi kama UDOM mmefanya utafiti, na nasikana kwenye tafiti yenu mmegundua kwamba hata watoto wa kike wenyewe ni sehemu ya sababu. Tunataka sasa utuambie leo, kwa mujibu wa tafiti ambao nyinyi mmeifanya, ni kesi ngapi ambazo zimetoka vyuo vikuu ambazo zimeripotiwa na malecturer wa chuo kikuu ambao waliombwa rushwa na watoto wa kike? Kwa sababu tumeona video nyingi za ushahidi watoto wa kike wakiwarekodi walimu wao kwa sababu waliwaomba rushwa ya maendeleo. Na bila elimu hakuna maendeleo yoyote. Na inapotokea mtoto wa kike ama mtoto wa kiume, tuseme kama alivyosema mama pale, ameombwa rushwa na akagoma kutoa, akawa amefelishwa, tunajua mwisho wa siku ndoto zake zimekwenda kuzimwa. Ushauri wangu, kama wanavyofanya Kenya, kuweza kurudisha mali ama kuwafilisi wale ambao hawakutoa taarifa kuhusu mali zao. Mnaonaje kama AU tukaja na sheria ama sera ya kuwapiga bani waajiri wote na ama tuseme walimu wote wa vyuo vikuu ambao wanaomba rushwa ya ngono? Mnaonaje hili likawa ni moja ya sehemu ambayo kama EU tunaweza kuipractice kwa ajili ya future wetu ya Afrika baadaye? Asante. Nafikiri, I think for now I will invite Prof to come back and wrap up in about 2 minutes. I think many of these have been comments. There are a few questions. Prof, you can collate them together and respond to them in 2 minutes so that we can move on to the next session. Thank you. Okay, thank you very much. Moderator, ninawashukuru wote kwa maswali mazuri. Nimesema kwanza ambalo nataka mtoke nalo hapa ni kwamba utafiti uliofanyika bado ni mdogo, na utafiti unatakiwa ufanywe wote, kila mmoja wetu aone ni sehemu ya kufanya utafiti wa kutosha ili tuweze kuja na conclusion. Kwa mama zangu kuhusu mabinti, niwape moyo kwamba siku hizi katika vyuo vikuu mabinti wanafanya vizuri sana na sehemu nyingi na nilipo kwenye slide ambayo nilionyesha habari ya prostitution, nimesema even men are becoming an issue. Kuna mambo yanayozungumzwa habari hapa kuhusu mambo ya sexuality.
tuzungumze na vijana wetu vizuri kuhusu haya bila kuyaonea aibu, kwa sababu kuna sponsors wako, watu wanaotafuta vijana wetu na wanawapa hela nyingi. Vijana wenu wanaporudi majumbani, mkae nao kwa karibu. Wanakwenda vioni, mnaamini kwamba ni bikira, wanaporudi kumbe walikuwa wake za watu. I'm saying this candidly and plainly, kwa sababu mimi ni mwalimu, natakiwa niseme ule ukweli. Kwa hiyo woga wa kwamba mabinti wale wafanyakazi ambao ni wanawake kwenye vyuo vyetu wanatakiwa washiriki kikamilifu katika kuwahamasisha mabinti zetu, na pale UDOM tunafanya hivyo, kwamba viongozi wetu ambao ni wanawake ni lazima washiriki kikamilifu katika kuwahamasisha mabinti kujitambua na hasa kutambua potentials zao. Na mimi katika vyuo vitano ambavyo nimekaa, nimefanya kazi na wasaidizi ambao wengi ni wanawake. Na kama kuna wasaidizi ambao wameniinua, basi ni wasaidizi ambao ni wanawake. Kwa hiyo kama Vice Chancellor, ninaiangalia sana hilo grupu, kwa sababu ninajua maana ya kuinvest in ladies and females. Lakini sio kuinvest kwa gharama ya kuwaacha nyuma wanaume. Nilisoma PhD Denmark, ambako mnajua in the Scandinavians wanawake wako juu sana. Ilifika level in the 1970, between 1997 and 2000, I was there doing my PhD. Tulikuwa tumeanza kuwaona wanaume wanyonge kwa sababu wanawake wamepigia sana kelele. And that is not good for the stability of a society. Kwa hiyo hayo nayo lazima tuyaseme. Kuhusu data, nadhani hukunipata vizuri. Hatujafanya utafiti specific for UDOM. After all, UDOM hata mwaka mmoja sijamaliza. Nilikuwa nasema napongeza PCB kwa sababu walishaanza kufanya utafiti katika vyuo mbalimbali, na uzuri wa utafiti wanaofanya hivi ni more engaging kuliko wa combating. It's more about prevention than combating. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwa taasisi zote ambazo zinashughulika na rushwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanashirikisha wadau wengi katika utafiti. Hapo ndipo tutakapopata majibu mengi. Bwana Mero, nashukuru kwa ushauri, na kwa kweli vijana wetu tunawashirikisha vizuri. They are very active, and thank you very much. Asante sana. Thank you very much, Professor. And I think we can release you. Let's applaud him as he leaves the podium, as we invite our next panel, which is on research for evidence-based and corruption strategies. We have a presentation from the Data for Governance Alliance. I would like to invite Mr. Pierre Wa of TI Cameroon, Transparency International Cameroon, Stefan Mushai from the International Lawyers Project, to come on to the stage. Yes, and Professor John Joka from the Data Governance Alliance. Tuwashangilie wanapokuja. So I invite Dr. Njoka to take over from here. Okay, habari za mchana. Good afternoon. This is the worst time to make a presentation when people have eaten a lot of matoke. Ni vigumu sana kuwasilisha na nashirikisha kikundi kinaitwa Data for African Governance. Sisi ni kikundi cha kimataifa
We are an na tuko international project ya wale watu and we mlisikia have wakitajwa hapa wanaitwa we are Afrobarometer. Afrobarometer. Kwa hivyo kazi yetu ni kufanya So, utafiti ama our research, task is na hicho to carry kikundi out cha research. Afrobarometer And kimefanya this group research has kuhusu haki za binadamu, concerning human uongozi rights, mwema, good good governance na mambo ya demokrasia and issues kutoka of democracy mapema mwaka hii century ya 21st. from So tuko na experience ya kama miaka 15 na tunatafuta research yetu tukitumia sayansi ambayo inaeleweka, na tunafanya research katika Afrika nzima, na hiyo research inakuwa na mbinu ambazo zinafanana katika hizo nchi zote. Sasa hii tumefikisha nchi 39, wengi sana even Ulaya. And let me tell you about science. Science haindanganyi. Sorry? Okay. Oh, I'm being told to use one language. Allow me to use English. So I want to clarify about science. If you doubt it, then you should also doubt a lot of modern things. You'll always end up in science, whether you call it indigenous science or whatever science you call it. And also to emphasize that when we do research, you read this document. I won't read everything. When you read it, you do research, it's always good you combine figures and numbers with also views of people. So in Afrobarometer, those are the teams who make the data for African governance. Afrobarometer, there is Laws Africa, based in Cape Town. There is IJR, also South African. There is Ghana CDD, and us at the University of Nairobi. So I'm presenting work for 5 organizations. I only had East Africa for this project based in Nairobi. Then the next thing I will just touch about corruption and what figures are telling us. And one is about how much corruption do we have, who is corrupt, what citizens have experienced. Hata mukiita, even if we call it a perception, it is an experience of people. And whether we like it or not, what people experience is their reality, whether it's our reality here. What is our role as researchers? So Afrobarometer, I think I already said it in Kiswahili. But what we do is we do research on African citizens, views and perception on democracy and governance and quality of life, and they are the ones leading that life, so they cannot be guessing about their lives. And we want to give Africans a voice in policy and decision making. So I said we have done this research from 1999, and we are finishing round 9 of the Afrobarometer, and going to around 10 next year to 2024. And we usually talk to people who are over 18. So because they are adults, we make an assumption that they know what they are saying and how they live their lives. And we do face-to-face interviews. Like if we came to Tanzania, we have a team here. We do research in Kiswahili here. In Kenya, we do in Kiswahili and English. And if we also enable the enumerators to translate into local language where possible. And we do samples of between 1,200 to 2,400. Therefore, assuming an error. An error is how wrong can you be in your science of about plus minus 3 percentage points to the findings. And I'll just flash them because of time. But my email, when this is circulated for me, if you want a deeper engagement. So the first is the extent of corruption. And from people asked about what corruption they have experienced in the last 12 months. And from 36 countries, we find that half of them, about 18 countries or about 16 countries, there is about 46% who think it has increased a lot. Who think it has increased a lot, and then only few think that it has decreased, okay, which is about only 12%. That's a very small percentage. The next one is if you go specific country to country, from the 36 countries, they say that corruption has increased
on average by about, 58% say corruption has increased. And we have the rates for the country. Eswatini is where they say it has increased most. Okay, and down. I think Tanzania is what number? Because we are in Tanzania. Tanzania, it's only that 9% who say corruption has increased. And you can see the question we are asking is their opinion whether corruption has increased, decreased, or stayed the same. Then the next one is by how many percentage points. And the countries like Senegal, they are very positive, it's about that 9%. The average increase is 4%, which is not bad. Then countries like Tanzania, it has actually not increased so much. That's when you can see it's down there under color. I don't know what is that. Men usually don't know colors very well. Then who is corrupt? That graph shows key institutions where there is high corruption, and the police leads, parliament is also there, civil service is also there. I think that can always tell you the story, and the local government officials, what it means, whether most of the police, it has increased. Most is 41% in the police. In those who say it's some of them, okay, no, most is 46. Those who say some of them is 41%. If you go to local civil, because I think many of us are civil servants here, majority, about 48%, say some of them, some of the civil servants, while that 8% says most of the civil servants. I want to go through all the statistics, but if you look at each country, there is the analysis of corruption by the police. On average, 46% feel it has increased among the police in Africa. All the countries, you can check your country there. And then when you look at the changes from 2014-15 to last year, 2021-22, the changes are actually varying. Some places the changes have been down by around 2019, 2021, and started rising again, remaining the same currently from that 9 to that 9. We can get these figures, we will see for ourselves, because I'm moving towards the last slide of 6 countries, indicate that changes in approval of government, performance in fighting corruption. The percentage points are also there. The worst is basically Benin, and the better one is Eswatini, which resonates also with what I said earlier about Eswatini being the same. It's what used to be called Swaziland before. Now, this is a very important slide here, because that big bar is telling us about majority of our citizens in Africa, they fear retaliation. They fear the consequences of reporting corruption. And that is about 2, not very good. And then 26%, they can report without fear. That's a very small number. And 3%, which is also big, they don't even want to talk about it. So we can very safely put them under those who kwa kweli hawataki hata kutajwa kushiriki katika kutoa taarifa za masuala haya ya rushwa. Lakini pia kipekee kabisa ambayo tunayafanya sisi kama mradi, na Umoja wa Afrika unatusaidia katika mradi huu, na utafiti unaendelea kuongezeka katika maeneo ambayo hayakuwepo kama tashangaa kwa kweli. Je n'ai pas la Cameroun classique. Sio kama profesa kama ambavyo mwalimu ameonyesha kwamba takwimu hazidanganyi. Kwa hiyo mimi ni uzoefu wa kile kinachotokana na takwimu na ce que les Camerounais classique. Et puis un bon nombre d'années, nous avons gagné chapisho ambalo linachapishwa na eneo la mapambano dhidi ya rushwa, lakini transparency international zote quand c'est
kisha kwamba zimetuweka katika ya mapambano dhidi ya rushwa katika tisho ya serikali imefanya tuweze kukusanya takwimu kulingana na la menace parce que nous sommes toujours dans le bas-fond. Mais nous avons vu que le dernier qu'on a eu takwimu ambazo zinatusaidia sahihi ya serikali zetu. Sio kwamba imeshakuwa sahihi dhidi ya rushwa, lakini pia takwimu zingine zinapoletwa na watafiti zinashikiliwa na serikali. Sasa le ministère de la communication va entretenir un test là, mais serikali inaenda habari zaidi sahihi kwa mawasiliano ambayo firme nimesema kwamba sampuli kweli haiwakilishi namba kweli. Kwa hiyo avec kwamba utafiti umefanyika kwa mfano, tulikuwa na mfano kwenye unaonyesha kwamba polisi wanaonekana kuwa ndio rushwa zaidi. Kanuni ilionyesha kwamba watu wengi tulioshiriki kutafuta huduma za kipolisi lakini pia kwenye eneo la afya pia na kwenye eneo la sidhani kama sekta hizi kwenye sodi na kwenye afya kwamba au hatuna rushwa nyingi, kwa sababu tu maswala na mafundisho ya watu yalikuwa hayatoshelezi. Watu walikuwa wametafuta kwa muda mwingi huduma kutoka katika sekta hizi zaidi ya vile walivyokuwa wametafuta. Tunapaswa kukutana maafisa wanaokusanya mrodi sio na mwingine kushirika pamoja na wazuri sana zimetolewa katika kipindi cha asubuhi na nadhani kwamba kwamba maandishi yanayopatikana Afrika ambayo hawezi kuyapata rushwa. Mtu mmoja alisema kwamba na vigezo ambavyo zinahusiana na Afrika kwa ajili ya kuonyesha uhalisia wetu kama wa Afrika ambao hauko katika nchi za magharibi. Nadhani haya ndio mawazo yangu ningependa kutoa. Asanteni sana. Thank you very much, Pierre, for that intervention. Asante sana. To invite our speaker wasilisho hilo. Kwa hiyo ningependa kumkaribisha mzungumzaji wetu Director in General Lawyers kutoka katika mradi wa kimataifa wa wanasheria. Karibu sana. Good afternoon. I'd like to begin kuwatambua wenyeji Tanzania here over these few days. I'm going to take a different spin on the conversation so far. Share the results. Matokeo ya madhara yanayoonyesha mikakati ya mapambano ya rushwa na kufanya kazi. Kwa hiyo nitachukua mkakati mmoja alafu ninafanya uchambuzi. Na sasa sisi kama mradi wa wanasheria wa kimataifa tumefanya utafiti kutoka katika chuo cha Australia na tumeangalia kwa upana na sisi tumetoka kwenye
kwenye maeneo ya economic activity or trade with, kuzuia but the shughuli magnitude za does kiuchumi, different. They na target individuals, vikwazo hivyo particularly an vimekuwa individual vikitolewa, lakini wakati mwingine vinaelekezwa zaidi kwa watu binafsi significant corruption. ambao wamekuwa ambayo For imekithiri. example, the US, the Lakini UK, pia unaweza ukaona and so forth. katika hizo nchi ambazo sisi tuliangalia Also look at the wanavyofanya, difference of the strategies. na They not only hawa target pia the wanaangalia public officials, otherwise, tofauti ya but they also mikakati look at the ambayo ecosystem inayotumika, na corruption. kwa So kweli at the bank, hawawaangalii watu mmoja mmoja na kujielekeza huko, lakini pia wanaangalia kwenye sekta ya kibenki inayojihusisha na rushwa na kwenye maeneo ya uwekezaji wa majumba. Kwa hiyo mkakati huu wa kupambana na rushwa ni mkakati ambao unaziangalia hizi taasisi kwa ujumla, lakini kama nilivyosema, katika nchi za Ulaya na Canada kuna hizi sheria na huwezi kuruhusiwa kutembea katika nchi hii kama utapatikana katika makosa haya. Kwa hiyo pia kufisha rasilimali zote ambazo zimepatikana kuhusikana na rushwa. Kwa kweli hivyo basi utajikuta kwamba kama umeshiriki katika rushwa, wakishachukua hizo mali zako huwezi kunufaika nazo. Kwa hiyo hapa kuna mjadala mrefu wa utafiti huu, kwa hiyo nisingependa kuchukua muda mwingi kwenda huko. Lakini pia tuliangalia kwenye eneo hili la hii sheria ambayo ilikuwa imetungwa huko Marekani. Sasa tuliangalia sasa kwamba huu mkakati kama walivyotumia wao, je, uliweza kuzuia rushwa? Sisi kama Umoja wa Afrika weza kuonyesha maeneo ambayo sekta binafsi so the private, no, we're not going to do business with this person. Getting involved. The company that wants to do business with this individual. Sekta mbalimbali za kiuchumi wanakataa kufanya kazi naye. Kwa hiyo hivi vyote ni vikwazo ambavyo vinafanyika katika nchi zingine, na hivyo naonyesha kwamba hizi ndio mikakati ambayo inafanyika. Hata kama wewe unatoka katika nchi nyingine, sio wa Marekani, bado vikwazo kama hivi utakabiliana navyo kama utapatikana na makosa haya ya rushwa. Lakini pia hili ambalo Moses aliwasilisha, nadhani mjumbe wa vijana wa Afrika alikuwa anasaidia watu na nzolina hili eneo halinufaisha sana nchi. Lakini pia upatikanaji wa taarifa kwa watu wanaohusika, kwa sababu hakukuwa pia na taarifa za kutosha zilizokuwa zinapatikana. Lakini pia kwenye eneo la utaifishaji wa mali inategemea na upatikanaji wa taarifa kutoka katika benki. Unajua, wakati mwingine tunategemea mtu wa tatu anayetoa huduma kuweza kuelewa wateja ama inaweza basi watu ambao wanatumia mifumo ya kimataifa na kimataifa sana, wakati mwingine kuanza mikakati kama hili. Watu wengine katika nchi hizo wana mali kuweza katika shule binafsi. Some of them were given to be able to go on studying. In the meantime, the rest of their assets. Wakati mwingine
mapendekezo yangu kwamba Afrika lazima kwanza jitihada za Afrika kwamba Afrika mali zao zinashikwa kwa hiyo shughuli zao za kufanya kazi lazima zisuluhiwe kwamba msisi wakashiriki katika rushwa. In Europe, if the African Union kama moja wa Afrika takuwa na sheria, for example, in Sudan, should be taking efforts there. Maafisa wageni kwa mfano kama wale waliokuja Sudan na kuharibu fedha ya amani for research that the corruption agenda, and to please grab me for a chat to discuss. Kama kuna mtu anaangiana na mimi hata asante sana Stephanie made a arrangement that toa na sasa umetoa katika mjadala naweza nikaonyesha mawazo ya mapendekezo maswali na Afrika zitakazokuwa zina wapa fursa wanaofanya tafiti kwenye masuala. Baada ya kusema hayo, ningependa sasa kuanza kwa kumkaribisha Santos da Costa ili aweze kutoa wasilisho lake na baadaye tutakuwa na majadiliano. Asanteni sana. Wasilisho ambalo litawasilishwa na mtoa mada anajiandaa, bila shaka ni kuhusiana na masuala haya ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, na tutasikia mengi kwenye kongamano hili. Asante sana kwa kunialika na asante sana kwa fursa, asante sana kwa Umoja wa Afrika kutuleta hapa pamoja. Jina langu ni da Costa na sio Viola. Kwa hiyo nimetoka katika Benki ya Maendeleo ya Afrika, ninashughulika na masuala ya niko katika idara kupambana na rushwa. Kwa hiyo ningependa kuzungumzia kile tunachokifanya sisi kama benki kwenye masuala ya uadilifu na kupambana na rushwa. Kwa hiyo benki yetu ya maendeleo ya Afrika ni kuendeleza wanachama wa na I5. Kwa hiyo tuna mikakati mitano. Samahani kidogo. Thank you. So we define the I5, which are 5 main areas ambayo ni maeneo matano ambayo benki inayaeleza kama vipaumbele: Empower Africa, Feed Africa, Industrialize Africa, Integrate Africa, and improve the quality of the people of Africa. So the decision in terms of the accomplishments of our mission are made based on establishing the African Development Group, which indicates that the bank shall make arrangements to ensure that the proceeds of any loan made or guaranteed by it are used only for the purposes for which the loan was granted, with due attention to considerations of economy and efficiency. So this is the operational principles of the bank action. So we fund development finance projects in terms of tunatoa pesa kwa maendeleo, tunatoa pesa kwa maeneo ambayo yameonyeshwa kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa nchi za Afrika. Kwa hiyo benki, kile ambacho inakifanya benki kuhusiana na vita dhidi ya rushwa,
Tukiangalia mkanganyiko wa dhana hii nzima ya kupambana na rushwa, benki yetu imeweka mkakati wa miaka 10 kuweza kuzungumza kuhusu vita dhidi ya rushwa kama mkakati mtambuka. Na sisi kama benki ambayo tunatoa pesa, kuna mambo tunayazingatia ambayo ni hatari, na kuna njia ya jinsi ya kupunguza hatari hizo. Na hivyo the bank elevated its operations towards a curbing. Benki hii inahakikisha kwamba shughuli zake zinaweza kuwekwa katika wakati ambao tunauita SEGA katika Afrika, na hivyo inatusaidia kuruhusu utoaji wa fedha kinyume na malengo yetu. Na hivyo wakati huu sasa unatusaidia na unakuwa na mafanikio katika utoaji wa fedha. Mkakati huu kwa kweli unataka kusaidia nchi wanachama katika kuimarisha jitihada za kupambana na rushwa katika nchi zao, lakini pia kusaidia taasisi za kikanda ambazo zinapambana na rushwa, na pia na hivyo kwa miaka 5 iliyopita benki ilisaidia zaidi ya miradi 100 ya kusaidia nchi za Afrika kuboresha maeneo ya utawala bora na usimamizi. Lakini pia benki imekuwa ikisaidia taasisi mbalimbali kwenye eneo la msingi. Ninajaribu kufupisha kwa sababu sitaki mwongozaji anisimamishe, lakini pia benki hii inatoa pesa kwa which is being fedha na ugaidi, capacity for money laundering and IFFs in collaboration and coordination with national and regional stakeholders. And accountability is being implemented by the condition for the aims to support implementation of recommendation of the high-level finance goals and initiatives related to the common jitihada ambazo zimetolewa kwa msimamo wa Afrika katika kurejesha amani. The African Development Bank ya maendeleo ya Afrika kuwa na idara ambayo inashughulika na masuala ya rushwa, na katika idara hii sisi kazi yetu ni kuongeza baadhi sasa ndani ya benki ambazo zinawezesha fedha kwenye mafunzo ya kusaidia uadilifu, lakini pia tunafanya uchunguzi kwenye maeneo hayo, na pia tunaweka vikwazo in the continent. It covers the bank group. In terms of non-sovereign operations, we also do integrity due diligence, which is CFT assessment, with 4 main principles of integrity due diligence, being the beneficial ownership, the criminal civil regulatory history, we look at the sanctions, we look at and high risk relationships. We reviewed our whistleblower talking about protection of whistleblowers, and we recognize this in MDB that indicated in this line. Fraud, collusion, and restriction. When we sanction an entity or an individual, all the other individuals
Thank you very much. I think I respected the time, moderator. Samahani sana kwa kutishwa uwasilisho wetu. Nimeheshimu muda, lakini kama kuna maswali nitaweza kujibu kabisa kidogo tunaangalia taasisi zinavyoshiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Sasa huyu mzungumzaji anavyofuata kwa muda wa dakika 5. In the morning they had 7 minutes. Asubuhi mlikuwa mnawapa dakika 7. Nadhani na sisi unatupa dakika 7. Habari ya mchana, mimi ni Viola Ocharo natoka Kenya. In the global combating financial flows. I'm happy to programu ya kidunia ya kupambana na mfumo usio halali wa mtiririko wa pesa, lakini pia ninawapongeza Dhidi ya kupambana na rushwa ya Afrika. Kwa kweli miaka 20 sio kitu cha mchezo, kazi zimefanyika. Kwa hiyo ninawapongeza nchi wanachama na ninapongeza nchi mbalimbali kwa kuhakikisha kwamba jitihada za kupambana na rushwa zinaendelea. Kwa hiyo sisi tuna programu 3 ambazo zimeendelea kwa kipindi cha miaka 15 katika kuhakikisha kwamba unga mkono taasisi zinazopambana na rushwa katika nchi na kikanda, lakini na bara zima, na tumekuwa na za uwezeshaji wa fedha katika kupambana na rushwa, na hizi programu 3 zimeweza kuwasiliana na nchi wanachama katika kutekeleza mikakati yao ya kupambana na rushwa na makosa yanayohusiana na hayo. Lakini singependa kuingia katika kazi ambayo GSA imefanya, lakini ninachotaka ni kuingia kutoa dhana kwa nini taasisi za kimataifa zinapaswa tathmini shughuli zetu za kupambana na rushwa. Lakini ninadhani sisi pia tunakamilisha rasilimali za kiuchumi, lakini pia tunapaswa kuhakikisha kwamba msaada wa kiufundi na kiuchumi lazima unapaswa kutathminiwa. Kwa hiyo AUABC lazima sasa waone ni namna gani hii mifumo imeweza kusaidia katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo tunapaswa kufika mahali tunatathmini ukubwa wetu na msaada ambao tumekuwa tukipata kutoka katika nchi wanachama, na kuweza kukuja na mfumo wa kushirikisha ili sisi tuweze kutathmini shughuli zetu, ambayo sasa hilo linaangukia kwa nchi wanachama, jinsi ambavyo wanashirikisha taasisi na kushirikisha wananchi kwenye mapambano dhidi ya rushwa, na pia ushirikiano gani wanapata kutoka kwetu. Kwa hiyo pia tunapaswa kutathmini kitu ambacho sisi kama taasisi tumekuwa tukifanya kwa miaka hii yote, lakini pia kwa kufanya hivyo tunapaswa kujiuliza, je, tunapaswa kuendelea kufanya kitu kile kile au tupangilie sera zetu kama taasisi za kimataifa ili kuendana na malengo ya hii ya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo mmeona jinsi ambavyo tulizungumzia na jopo lililopita kuhusiana na umuhimu wa tafiti, na hivyo maeneo ambayo yamelengwa kwenye eneo la vita dhidi ya rushwa. Kwa hiyo ni lazima kutathmini utendaji kazi wetu katika utekelezaji wa makubaliano haya ya Umoja wa Afrika, na tunapaswa kuwa na uhakika kwamba tunazungumza baina yetu sisi kwenye hili eneo kwa hizi nchi wanachama, kwa sababu tunaona kwamba kwenye eneo hili la msaada wa fedha na kiufundi tunapaswa kuhakikisha kwamba kuna mbinu shirikishi ambazo
zinapata msaada kutoka kwa nchi wanachama, na tunapaswa kuwa na rasilimali ambazo mashirika ya kimataifa yanazitoa. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza sisi wenyewe kama wapambanaji, inatusaidia sasa kuona ni mikakati ipi ambayo tumekuwa tukitumia kama ni shirika, kwamba tunaeneza sera nzuri na malengo ambayo yatahakikisha kwamba mkataba huu au jitihada za mkataba huu wa Afrika zinafanikiwa. Kwa hiyo ninajua wakati tunavyoendelea tutakuwa na utaratibu wa kufuatilia na kutathmini maendeleo, na hivyo tuweze kuwa na mambo haya katika nchi zetu. Kwa hiyo tunataka kuwa na uwazi kwenye maeneo haya, hasa kwenye kufuatilia na kutathmini maendeleo. International organization and cooperating partners in the implementation of the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thank you. Makubaliano ya Umoja wa Afrika ya kupambana na rushwa. Thank you so much. The role is with the African Union Advisory Board Against Corruption to then reveal a number of partners to build partnerships to fight against corruption, and organizations and government organizations. And that work is being done, and to a very great extent very successful. To a very great extent very successful. Groups that are doing research, like this one, putting together advocacy material, participating in the activities of the board, and all of this is mainly at regional level. And we need to congratulate the board in taking this work forward. The various declarations the board has continued, has endeavored to pay particular attention to that, building structured memorandums of association, memorandums of understanding with organized civil society groups. That is for organized civil society. The other space which I wanted to speak to, maybe 1.5 minutes, is under Article 10 of the Convention. And the language used under Article 10 is very specific. Article 10.1, if you read it, we used to have technology, as we spoke about, it has helped us a great deal. But for people my generation, there's something that we miss. If you went to an African Union event, even 6 years ago of this nature, you'd have a pocket version of the convention, which you can refer to. I'll be asking you now to check what Article 10 is saying. But we now believe that we don't need to print. You can go to your phone and take a look at it. So I hope you can. Article 10.1 ends by describing the kind of civil society that is being mentioned, and uses the term at large, civil society at large. And because it's not the first time I talk about civil society here, I think I want to emphasize that civil society is very varied. There are very many entities, groups, associations, groups, individuals coming together to take some action. And when you look at the broad definition of civil society, that is all meant in there. And the Article 10 calls upon the states parties of the AUABC, the Advisory Board Against Corruption, but this is now that states parties will involve civil society. One will involve civil society in the implementation, will involve civil society, will create an enabling environment, that is 10.2, and then will involve civil society in the monitoring, which means by default that there is a monitoring setup for the convention. And then will also involve media, very specifically. If there is a case going on and it involves corruption in any of the jurisdictions of the state party, that is invited in the room, in the courtroom. And that should help. Media is invited in the courtroom, and that should help the public follow what is going on regarding that matter. And civil society,
It ranges from religious to religious leaders. There's a culture in Southern we have. That is one area where we have some work in bringing this work together during the fight against corruption. And I will end there. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Banoba. And now our last intervention is from Mr. Abdul Kela from the Association of Fraud Certified Examiners. Thank you. Watu wanaopitia kufanya utafiti na kuangalia masuala ya barabara. Ladies and gentlemen, maswala matatu kwa Kiingereza na baadaye nitaongea kwa Kiswahili. So the Association of Certified Fraud Examiners nikizungumzia shirika anti-fraud organization which has headquarters of Association of Fraud certification programs. Marekani wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika kupambana na rushwa kwa sababu wametengeneza mifumo na wametambua uwepo wa hizi professional board. Kwa mfano ACFE kwa Marekani ni wanachama kama taasisi za kitaalam ni wanachama wa hii ACFE. Kwa hiyo wametoa elimu sana kwao na wamefanikiwa. Sisi kama taasisi ya kimataifa ambao tuna kanda hapa Tanzania, kuna kitu kinaitwa report to the nations. Report. Thank you very much, and thank you to the presenters for those wonderful presentations. Mine is just comment to the African Development Bank and just to urge them to get more involved in the fight against corruption. I've been in this field for quite a while and have not interacted with any project that has actually been pushed or rather sponsored by the African Development Bank. I think they should come up with local initiatives together with the anti-corruption agencies that are either presented here or in other forums. I want to thank and actually recognize the efforts of GIZ. GIZ, despite being a German institution, has really played a critical role in supporting anti-corruption agencies in Africa. Engagements that we've had with them on training, provision of equipments that assist in le Conseil de l'Union africaine sur prévention de la lutte contre la corruption. Katika taasisi ya Umoja wa Afrika ya kupambana. Même depuis la présidence, tous les ministères, tous les services décentralisés au niveau des départements, au niveau des communes, au moins 8 personnes pour les former sur le principe de la donc, tombe entre griffes dans le la loi va les frapper.